sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokk dara. Jammeh Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jammeh Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances. Not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap. All in one. All for you. Tap in. Zap in. Thursday, the 8th of January, 2026. You're with Coffee Time with Peter Gomez. It's time to welcome back an old voice to the program. Well, physically, he's been away from the studio for a while, but actually, as we've just been hearing, he has consistently contributed articles to the program. Retired Lieutenant Colonel Sheriff Samsudin Sarr, welcome back to your space here on West Coast Radio. Thank you very much, Peter. Thanks. So I really miss you guys, and saying hi to your audience, the listeners, and all contributors. Yes, I've been contributing regularly while being away, but it's really great to be back. Fantastic. You know, America was good, but getting too cold recently, so I said, let me go back home. Yeah, why not? Why not? Thanks a lot, Peter. But I've been following your programs regularly, even in the United States with the time difference. I would wake up early. Thank you. And listen to whatever was going on. Thank you. Yes. Welcome back to your series, thank you. Which was launched several months ago with great success. Indeed. And your audience must have missed you a lot, all right? And let me just say, we intend to continue the series in Wolof. Indeed. Because most people benefited a lot from it. I will just introduce what you intend to do today. That is to continue where we last stopped, namely 27th of July, 1994, 5 days after the coup. The day you were arrested, detained at Mile 2 prison alongside the current CDS, Major Malik Njai, the GNA medical officer at the time, and Abu Jeng, the current national security advisor. Mu mel ni ki tey rek ñu ngi dalalaat ci jotaay bi suñ mag suñ xarit retired Lieutenant Colonel Sheriff Samsudin Sarr dooroon fi nag ay waxtaan yu neex a neex waay foog naa moom waxtaan yi ñu defa moom sax moo gën a am agum views so daf laa woon rek waxtaan bi ni ko nit ñi fulalee mag ji ñu ngi laa dalalaat. waaw jërëjëf waay. bii moom sa état la. waaw thank you Peter. Yes jërëjëf waay Peter. kontaan naa lool pour dellusiwaat ci séries bi. And ñu bëri dañ ma daan call sax America. What happened ma ne leen dinaa ñëwaat because enjoy nañ ko trop fi ma stobee am nañu ma offer sax nañ ko bëgg a def movie and all that. Oh very good. waaw ma ne US baax na trop waaye foog naa ne itam wax ko ci olof moo tax ñu attract a lot of viewers parce que ñu bëri jàng naa ni bindali since 2000 bi ma génnee ci dëkk bi
ci laa door di bind ci Gambia L bi di explain coup bi ni mu demee ak lim yu xew yëpp nit ñu bëri riit nañ ko waaye response bi ma am ci toog di ko wax ci olof aw ma ko ci li ma ko ci bind ci anglais and naka la tuddaati so du ma tax sax ma ne fiil ne wax ko ci olof nit ñi gën koo dégga mooy tax nit ñi waaw mooy gën a njëriñ Gambien si Sénégalais yi sax dañ maa kool di ma naan ñu ngi laa enjoy am na Sénégalais yu yónnee sax ne naa leen jaay ci book bi you know and it's in English waaye xam nga Sénégal dañoo read French waaye xam nga lu xew fii foog rek mu am you know Sénégal wàllaam ci mbir mi dara mënut a xew Gambie fii nii and you know ñoom bokkuñ ci somehow waaw te xam nga Sénégal dañ ñu parce que yow wax nga fi ne 1994 su Sénégal bëggutoon coup bi taxaw du taxaw ñun suñ waxutoon Abdou Diouf ci guddi googu dañ ñoo dugal si waaye nag reyante bi daf doon ñaaw you know moo tax yàlla dimbale nañu biñ waxee Kébé ambassade bi wan ko ne non lii du affaire yi xale yi jël réew mi ñun mag lañ ñun ñooy capitaine si ci la nangu mu call Abdou Diouf wax ko ne stand leen down biñ ko yóbboo around ni ma ko expliqué rek ci waxtaan wi waaw ba pare dama bëggoon rek ñu recap tuuti rek you know ni ma ko waxee ci naka la tuddaati ni ma ko lifi ne first day bi mooy day of the coup d'état fa laa starté di wane ne yëguma woon nag coup d'état bi ba on the 17 la ma ko akoo ji wax ne ma gars yi ngay plan coup d'état de loo ci first time ma dégg ko 17 July ma foog ne dafaa caaxaan parce que akoo ji dafa bëri caaxaan you know waaye bi ma gisee ñu waxtaan ba pare ma dem waxuma dara ma ne xaaral ma dem su ma demee Banjul dinaa laajte su ma investigate ba tey waaye kenn waxuma ci lu set moo tax ba bési coup d'état bi before ma ci suba sax bi ma jógee su ma jabarang ma naan am na ku ma koo ne coup d'état dañ ko ma ne ko loolu wax la rek amul fenn waaye bi ma ñëwee ba State House ci suba soosu indi ges yi American si pour ñu nuyu si Seexu Saabali ci laa yëg ne definitely coup bi mu ngay am yàlla ma ko kasama ADC Sadada bi wax ne ma gars yi toj nañ amore bi de jël nañ fetel yi ñu ngee ñëw ma ne ko what foofu laa first confirmé ne nag coup am na ci laa daw dem ci marine unit bi ci Antumaan Sakho Major Antumaan Sakho jéem a seet naka la ñoo jëlee weapon sam yi pour jéem a stop pour gars yi buñ dugg a Banjul waaye moom itam weapon sam yi duñ leen mun a dismantle ci gaal yi and you know he was not comfortable itam ak troops ci suuf ndax ñu leen ci bokka or not ci laa jóg nag ma daw dem ci bridge bi you know egga foofu waxa gaa yi daal wan leen ne daal lii so leen fi taalee bal yi ba ngeen gaañ American si nga xam ne ñu ngi Banjul fekk American si a ngi fa ma ne leen waxuma ne coup bi du sotti de waaye reyantu bu ñaawaay am ci dëkk bi ba pare ma dëgëral leen na leen look ñun soo gisee sa dëkk bi ne teg nii dañ foog ne exercise bi ñu doon announce la ñu ngi announce exercise fi mu nekk su dee nit ñi amee hint ne lii coup la ma ne ko bandi yi dañoo jóge dinañ toj bitig yi li xewoon 1981 moo fee xew soo wax googu yëpp boola nañ ci li leen kaam ba pare wan leen nag American si well armed suñ gaañee benn American they have a big fight in this country to fight and loolu nag moo leen calm down ay Peter lii dama koo dëgëral yàlla su ma xaw ma lu ma ekkati sax ba ma dem ci bridge bi la dee waaye su ma demutoon ci bridge bi reyante bu ñaaw mooy am ci dëkk bi leneen lañ doon wax parce que man bi ma cross bridge bi Edward load na machine gun bi kok ko pare taal bale yi because time boobu congaa na ngay faye ci kaw di leen woon ne bu kenn cross so su ma cross toon ba wax a ñoom foofu la reyante bi te su reyante bi commencé woon man li ma doon xelaat mooy ne Gambia Army dëgg la young army la dem nañ lay biire waaye mu suñoo face battle fiili reyante te balaa nga xam ne reyante ñaaw ngeen commencé ko because ñu bëri dañ doon tiit sax daw because amuñu expérience si reyante military school soo ko fi ñu laa jànga sax dañ laa wane la suñ la déployé ci battlefield pour nga xeex 80% of soldats yi xeex duñ tiire pour rey
dañoo tiire di juy because amuñ di animal instinct pour rey te suñ gisee seen gars yi ñu leen a rey ci la ñoo am di bravery or the drive pour war a shoot to kill out of self-defense more than just want to kill moo tax soo reyee nit da ngaa lose sa sanity completely you know and so yow bi nga crossé bridge bi nga engage Edu non xam nga man dama cross bridge bi rek tasee Sonko mooy capitaine Sonko suma classmate la woon sax ñoo duggandoo the same day ci army bi you know man bi ma crossé in fact ki laa ñëkkaa gis sax mooy soirée major soirée because ñoom ñoo amee woon defense force bi waroon naa fay so bi ma egsee moom laa njëkkaa gis ma ne ko lu xew mu ne ma sa gars yi ne coup d'état ma ne ko no exercice mu ne ma déedéet ñu ne coup d'état ñu nga nële lu tax mu ooyee leen sa gars yi because congaan sax loolu la ma doon wax bi ma ñëwee ñun sonna nañ ci UNA lii every day lu koy this is not gonna happen you know coow open call because army bi la you know and I'm from the army so ci laa ko ne waa xaaral ma dem waxa moom ñoom so bi ma egsee rek Sonko génnee fetel bi rek teg ko ci suma dina bi pistol bi ne ma Captain Sarr this is a coup you have to be part of this we're going to bring this government down dañ bëggoon yow nga bokk ci ñii def coup bi waaw ma ne leen nag over my dead body bokkuma ci tey bokkuma ci ëllëg parce que xaw ma fa leen plané lii so duma ci bokka mu ëlbate ko di arrest him ñëpp di ma xool waaye kenn arrest ma maa ngi gis nag booy ñu ngi toog ci seen anti-aircraft yooyu soo ci laa ko ne you know ma ne ko yow you don't know what the heck you talking about parce que yéen American saa ngi ci dëkk bi dañ war a am exercise sa ñoom which is true soo fi nekkoon di nga dégg ne 5 days before ñu ngi announce ne on the 22nd of July dañoo am exercise ak American si maa ko binda yóbbu ko radio Gambia ba pare those days soo leen gisee soldat yi ci mbedd bi bu leen tiitaa exercise la rek yaa doon wax lii nit ñi ci maa ko binda yóbbu ko radio Gambia ñuy ko read 5 days soo bu leen lii soo ma ne leen li jàppa dëkk bi ba tàkkut mooy nit ñi dañ foog ne exercise la de ba pare American si man dem naa ci seen gaal yi gis naa seen amphibious tanks si gis naa seen high tech weapons si and I went there man maa ñu bun jaag ak kan ak ñoom Andrew Winter Major McLean dem nañ ba gis seen weapons yi gars yi génnee seen amphibious tanks yi swim across very deadly weapons ma ne soo leen gaañee nag benn American ci dëkk bi you have a fight to face with these weapons Sonko moom ci la wàccee fetalam bi xoolaat ma ëlbate ko xool Jammeh itam xool Edu so ci laa xam ne nag ñii ñëpp Edu is in charge so ci la ma Edu ne ma Captain Sarr ñun we will topple this government today so ci American si involved we will fight with them to the last man oh wow waaye ñun dinañ dugga dinañ toppal government bi tey ma ne ko nag fighting will not solve it soo leen buggee toppal government fighting will not solve it soo leen mënee négocier ma ne leen stop the Americans ne leen look ñun exercise bi ngeen naa wax tey du am go back to your ship ñun dañoo toppal government bi foog nga ne suñ ko waxee woon noonu American si would let them because xam nga American si itam amuñ mandate pour fight understand nga because man bi ma dugga see American si sax office naka Seehu Saabali man dama foog ne American si yëgoon nañ dara parce que biñ dugga see ci office bi rek you know bun jaag bi ma dugga dama ko ëlbate ko ne ko ma ne man bi ma dugga si kasama daf ma ne soldat yaa ngi ñëw de from you know mu bugg a dismiss affaire bi mu ne ma waaw dégg nañ ko it's all right ne ñu koo handle okay so kii Andrew Winters dégg ko because I spoke in English angale laa laaka Andrew Winters dégg ko ëlbate ko ne lu xew mbaa du dafa am lu xew ci dëkk bi su dee dafa ngeen am problème ñun mun nañoo dem ci gaal gi ba soo leen ko résolver ñu ñëwaat so it looks like ne Andrew Winter knew something Seehu Sabali non dugga si leen mun nañ leen a soxla anytime dugga si leen
soldat yi yëngatuwaat rek because xam nga amoon nañ 2 demonstrations 1990 so moom daf ko bëggoon a trivialize rek ne soldat yi yëngatu so man bi ma demee ci gars yi man ci laa leen wax ne rek do this balaa ñoo am bloodshed in Gambia boo xam ne soxla wuñ ko so waaye foofu Edward ci la ma dëgëral ne ma ñoom dinañ xeexa American si even te in fact in the next 10 minutes su gendarmerie yi jógut ci yoon bi ci bridge bi dafa open fire ma ne ko non let's talk to them ñu ne waaw naa dem wax leen woon leen ne leen you know in the next 10 minutes suñ jógul rek he's going to shoot ma leen okay I will go back so Sonko ne naa jël weapon ma ne ko why would I take a weapon bi maa ñëw dama am weapon I'm going back so bi ma dellu see nag di ñëw ba ci soirée gis na ñoom sax ñu ma toppan waaw bi ma ñëwee waxaat soirée moom mu calm down ne ma yee lii la waaye there was this guy mu ngi Central Bank benn tey ñu naan ko Sonko commando mu ne moom du disarm moom pare naa fight waaye du disarm so that was a boy boo xam ne dafa pare woon a xeex you know later dafa ma tuddee doom sax later pour defend the government of the day Sarr Dawda he was ready to fight he was a young commando fit so muscular you know fight so waaye ma convince ko ba mu stand down so ci la ñoom soirée yëpp gars yëpp génn ci si mangi yi ñu nëbbu woon yëpp ñëw bokkaat jéene gis Jammeh waxtaan ak Jammeh foofu so ma ne leen it's just easy so talk to foo leen laa wax ne nañ wax ak Americans si ñu get out of the way xam nga tamit bu communication amul cell phone amul dara amul so ci lañ ma ne rek mën naa dem def announcement boobu Radio Gambia you know there was a van ci laa dugga ci van bi ak about 12 of them 12 soldats ñu toppama yi Radio Gambia so you know bi ñu eggee Radio Gambia nag ma ñëw rek fekk gars yi daw di génn you know waaye ma dugga fekk fa lady bi ñoo wax kii Mrs. Sarah Gray Johnson laaj ko bu ne moom Mrs. Diallo la tudd boo nekk ci suma bëgg bi Mrs. Diallo so you know waaye bi ma ko waxee ne dama bëgg a def announcement thank God ne mënumaa def benn announcement that day parce que li ma doon bañ Peter su ma announceoon rek damaa yëgal réew mi ne coup am na waaye lu taxoon ba mënuloo woon a def announcement ci parce que bonto okay the station was off air dañ need fuel pour taal seen générateur si te kii taal générateur si fuel bi mu ngi Banjul yoon yëpp a ngi tëj ba dañ ko kool sax ba mu wax man mu ne ma maa ngi amee coupon yi de waaye fu ma dem rek ñu ne lifin ma dama foogoo de exercise la waaye dëkk bi yëpp lañ tëj what is going on typical Radio Gambia ma ne ko it's okay so ci laa ne nag lii moom gannaaw gi dama toog ne thank God because suma announce on the day not only ne bandi yi dañoo jóg waaye nit ñi dinañ xam ne nag coup d'état was on so yow biñ laa ebal nga dem Radio Gambia booba gars yi dugga nañ Banjul eggaaguñ Banjul nag no yaa eggaaguñ Banjul jëlaguñ State House ñu war a dégg ne annonce ne coup am na loolu dina doon ñaawi torop sax loolu yàlla ma dimbali foofu dama toog gannaaw gi ma ne lii alhamdulilah defuma lii waaye the good thing mooy ne ndaw si was very cooperative ma ko ne dimbali ma sa office nga abal ma sa phone bi foofu laa koolee Kasama ADC Jawara bi ma waxoon ne ku ngee am ma explainal ko li ma def yëpp dem naa ci marine unit bi aw ma weapons loolu laa fa uti woon maa ngi nii ci maa ngi nii Radio Gambia waaye ma explainal ko soldat yi how am they are ba pare emut ci loolu rek ma ne ko gendarmerie yi nekkoon ci bride bi yëpp bokk nañ ñu ngee ñëwaaju gaa yi mu ne ma bi ma waxa moom ma dégga Sarr Dawda di ko laaj who is that mu ne ko capitaine Sarr waaye mu tëj phone bi waxa moom ba pare ne ma balal ma dinaa la koolaat mu teg phone bi ndekete ñoom nag ci lañ dem approach American si ne dañu bëgg ñu yóbbu leen waaye from there ma call Farafenni ne leen look coup ngee am and gi foogu ma ne kenn dina mun a police dëkk bi su coup amee su fi fight amee ñun ñoo war a police dëkk bi soo ñëw leen
ngeen jaar ci South Bank bi bu leen jaar North Bank because su xeex amee North Bank ferry bi du dox waaye dem leen ngeen jël ferry bi nekk ci South Bank bi mooy Farafenni ferry bi ngeen cross yeli tenda bamba tenda ngeen cross ngeen ñëw because xam naa ne fii ba guddi di ngeen mën a ñëw su dara di am dinañ mën a police dëkk bi waaye commande ba fa nekk muy capitaine Jiba mu ne moom du jël orders from me because ñun ñëpp capitaines lañ mu ne boobu ci Akoji laa jël mooy woon Nigerian commander bi you know colonel Akoji kooku rek a ko jox war a jox order ma ne ko xam nga ne colonel Akoji Nigerian si nëbbu ñi nañ not a single Nigerian commander was in the street ñëpp ngi nëbbu ci seen kër yi ba pare some of the officers sax dañ dem dëkkaa tooga ñoom ci seen kër yi ma ne ko benn Nigerian commander mu kenn nekkul ci mbedd mi ñëpp a ngi ci seen kër yi nëbbu ji so ñun ñoo war a take charge of our country you know ñu àgg yu fa time boobu sax Denis ko xam fa you know maa ngi dégg mu ngi wax ci gannaaw ak Yankuba Touré mu ngi tam foofu mu ngi foofu wax mu ne ma non yow boolu maa jox gannaaw dafa slam phone bi sax you know ba call Bojang Major Bojang Kurang ma ne ko Bojang ku la de better come mu ne ma waaye man aw ma moto ma ne ko moto génnal ci mbedd bi boos boo jël rek gis rek nangu ko ngeen put it and you come mu ne ma waaw you know so ci laa delluwaat ma koolaat di Sonko Keba Sonko la tudda lieutenant bu yàggul sa ndeysaan benn broda ma koolaan ne yal na ko yàlla yërëm mu ne fa gaañu you know ma ne ko look gaa yaa ngee moom ma kool ko ma ne ko gaa yaa ngee ñëw Banjul de na ngeen moytu bu leen xeex mu ne ma ñun am nañ orders ku fi ñëw dañoo xeex you know very tough moom itam ne ma lii you know waaye ma tegaat koolaat fële naka la tuddaati ma koolaat Farafenni amatuma leen ma dellusiwaat ma koolaat ma am kii Lantombong Tamba mooy woon deputy commander of the presidential guard ma laaj ko ma ne ko gaa yaa ngee ñëw de waaye li ma lay naa ñaan bu leen fight négocier leen naa ñi soo leen Banjul Island la soo leen 81 I was here gis naa lu ñaaw li fi xew soo leen ko starté daf du em mu ne ma yes su ñëwee we will talk to them ma ne ko ana sa gars yi mu ne ma ñëpp dem nañ Jawara dem na vice président dem na ministres yu bëri dem nañ including presidential guard commander kii Bajo mooy woon di presidential guard commander ñoom ñëpp dem nañ kenn nekkaatu fi man rek a fi nekk ma ne ko négocier leen please mu ne ma yee su ñëwee dinañ négocier loolu daal moo ñu dimbale bi ñëwee Lantombong waxa ñoom ubbi géet bi ñu duga and that was the end of the coup ku la ci wax ne lii lale coow li ñoo wax le foofu la coup bi endee so waaye nag as I said jaxasoo bi nag dem kenn xamut ka ne leader bi kenn xamut ka ne lii waaye ma foog ne leadership bi leer na ba ngeen ba gars yi meetee Denton Bridge no ñëpp dem ci Jammeh so it was obvious from that point ne Jammeh mooy woon the leader of this coup attempt no foofu di ki nekkoon in command mooy Edward Singate moo doon wax lu ñu war a def ak lu ñu warut a def billahi Peter su Edward nekkutoon ci team boobu kerak gars yi dinaa leen delloo ñuy dellu yundoom because wanoon naa leen ne Americans si they will kill them if they tried anything they would have gone back te ñu bari ci ñoom gëmoon nañ loolu gom ko be tëdd ci and it was true I was in xam nga it was not that I don't fabricate a story man ko doon wax from my heart li ma witness you know bépp ak from my heart maa ngi ragal ne su xee starté ci dëkk bi dina ñaaw boo xam ne ñun ñëpp kenn du ci mucca parce que su xee commencé woon rek Sénégal dañoo dugga si danga fa ne Sénégal suñ dugga see dinañ xam ne ki lay capitaine Sarr ki lay kii dañoo ñëw bombardé dëkk bi fekk fi bandi yi ñu xeex bu métti bi ñu doon xeex just like in 1981 you know so yàlla ma dimbale da dee rek you know and my intervention moo tax su ma déggee nit ñi naan yow Sarr waru taw dara ci politique yi dëkk bi kii moo fi nekkoon ma ne leen xamuleen ni ma ba Yaya Jammeh di génn ci dëkk bi su toogaan daf day wax ne
Sarr su ñëwutoon keroog ci bridge bi dëkk bi toj thank God ne Sarr ñëw na ci bridge bi Yaya moo daan wax loolu daf daan wax loolu fu mu toogaan daf ko daan wax ne Sarr su ñëwutoon keroog ci bridge bi because moom xamoon na ne Edward dafa paree xeex dangar gi nekkoon ci Edward da dee moo nekk ci moom moo tawoon sax mu ne ñu attaque kaw la fight de so Peter, as I said, you know, so foofu you know, like I said, ci ngoon lañ soog a xam sax, you know, biñ amee meeting ci State House bi ci lañ xam sax ñeneen leader ñeneen ci bokk ak ñeneen ci bokkut, and loolu yëpp explain naa ko, you know, I remember that. Wow, and then, you know, ñu form a government. In fact, balaa ñoo form government bi sax wax naa la ne time boobu General Dada moom moo the commander of the army waaye mu ngi mere woon government bi bañ a liggéey toog këram xamoon naa ci dara because man maa doon ñu ñoo doon dox ci diggante bi pour government bi pour Sadaaw da waxa General Dada rek because bi General Dada geddee commande bi dem toog këram, you know, moom dafa ne su waxuta Sadaaw da du command army bi ba pare kenn du command army bi under him because amu na success soo ko xam ne dafa wonoon pour jël muy Gwadebe mu ne kooku du jël te moom du liggéeyati du hand over te du liggéeyati Gwadebe itam nga xam ne Newman la mu ne moom itam du ma command as long as waa ji du ma jox handed over so mu dugga plane dem boole ji ko ci boole ji nag boobu mu nga toog këram ci la coup bi am so bi coup bi amee rek ba gars yi tànn ma ne dama ci war a bokka, you know, ci laa leen ne man xaw ma dara ci courant waaye Dada mu ngi mer de, you know, so xam naa ne suñ ko koolee ñu wax ko ne mu jàppale ñu wax ñu naka lañu war a def ak ne su affaire bi sottee dinañ ko fi bàyyi muy ñoo edda xëy na dina nangu an loolu lañ def ñu kool ko wax ko ne coup d'état la sotti na moom lañ yaakaar nañu dimbale te dinañ ko fi reteen moom itam igoom dugga rek mu dóor ñu force lifin bi naka waaw coup d'état ni ngeen a def invite leen diplomate si ëllëg form leen government léegi if possible and so leen waxee diplomate si ci ba pare ngeen call religious leaders si ngeen wax a ñoom wan leen ne lii is transitional du yàgga da ngay naa correct affaire yi wax ko nice, you know, and noonu lañ ko defee moom nag mënoon naa bind book how to consolidate a coup kan Dada yes no Dada kay moom man Dada ma xam nga looloo tax ma mereen Nigerian commander si Ghanaian si coup yi daan am Afrique yi kenn toogul binda coup d'état naka laa amee moo tax man ma decide ne dama binda coup d'état bii naka la amee suñ compare woon ne coup d'état Gambia, coup d'état Ghana, coup d'état Nigeria, officer yi dem through yëpp mun a binda ñu binda seen experience dinañ ko mun a study ci military academy si ba prevent ko xam nga loolu waaye betee loolu amut gannaaw yow ñeneen ñi xawma benn officer boo xam ne dem na through coup d'état mu toog explain naka la xapp ne kenn amut fenn research naa fu nekk gisuma ko dinañ ñëw rek waa rey nañ kii nii lañ ko reyee kii lañ ko exécuté ne nii Ghana ni waaye pour toog wax expérience bi naka lañ ko plané naka la développé ba mu egga comme yow ni nga ko amee ci coup d'état by the Gambian National Army amut ba pare Peter gis nga nit ñi xamuñ ko dañ naa Sandhurst soo fa demee dañ dee jàngal how to coup waa Amérique ña fa Yaya Jammeh bi ñu demee mu américain see ko jàppale ne ko soo ñëwee loolu yëpp is a lie kenn duy tij coup d'état ci military institution because luñ ko ooyee mutiny te mutiny is the worst crime lu soldat di mun a commit mutiny waaw mutiny mooy nga challenge authority nga challenge command bi nga nekk you know junior nga challenge command bi looloo gën a garaaw ci army in fact soo ko seetee si constitution bi sax or the GAFA you know GAFA Gambia Armed Forces Act mutiny is punishable by death. Oh wow. Yes, firing squad you can be you know death or life imprisonment. So kenn du ko dee jàngale rébellion la bu dee jógee ci soldat rek and it's always a risk
waaw parce que soo fi jógee loi amatut kenn rule amatut rey ma mbaa la may rey la rek moo tax 11 November ñaaw because naka 22nd July ni mu smoothee dara amut 22nd July soo ñu ne la ganaar sax deewut te xamuñ li xew yàlla ñu dimbale yàlla ñu musal ca dëkk bi rek dëkk bi da dee rek waaye anything moo tax nag 11 November gars yi dañ foogoon ne noonu laa smoothee waaye yow yaa ngi diil ak ñoo xam ne fi mu nekk people like Singaate ak dangaram gi man soo ne dangar rek non Singaate booy kooku waaye yàlla may na la de ni nga mënoon a góomlooyee ñi nga xam ne ñu ngi waaja joxe seen bakken ngir defend Sir Dawda ak xale yi nga xam ne ñoom tam pare nañ comme ni ko Edward waxee su américain si pare sax ñu reyante ñoom waaw mu ne rek ñaari boor yëpp téye nañ ne waa Sama ngi ànd ak ñun yes because congaan sax pour ma convince ko mu bàyyi ma cross bridge bi sax leneen la woon time boobu ndeysaan den si yàlla pambay mu ngi fa ñoom ñëpp ma ne ko bàyyi ma dem mu ne noo tëj nañ bridge bi kenn du cross ci la gannaaw gi sax dañ xuloo ma moom foofu ma ne ko yow ñi nga indi ñi bëri wuñ su dee soldat yi ma xam ne mooy ma ne ko armée bi weapon siñ amee su dee ñu ngi ci fële yéen mënu leen a stop ci la ma bàyyi nag ne ok trust you can go loolu ma cross loo bridge bi nga dem fekk ñoom edu be kok nañ seen ma ne waxtaan na ñoom they were initially suspicious waaye nga convince leen ba ñu óolu la sa benn la waa léegi demal nga toppatoo announcement ba ma de war a dem toppatoo announcement bi ci biir announcement boobu noonu ngay edda ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Sir Dawda non jàmbaar nga no I mean like no da nga foog instinct laa demee rek xaw ma da jàmbaar laa waaye instinct bi ma drive keroog ba pare suma expérience ba pare xam nga 1994 la Rwandan genocide bi am April maa ngi amoon télévision boo xam ne dama ko doon seetaan foofu la tax ma gën a ragal am conflict Liberia xamoon naa li xew Sierra Leone xamoon naa li leen xew so I was aware ni ñii risque bi ñoo jël sax xamuñ ko te ñun réew bu tuuti lañ soo ñu compare ak ñeneen they are young they are ñu ngi seen adrenaline yi xale yi ñoom Singaate was about 24 years old that young yes moo tax just briefly maa ngi dégg kii Sankare the last time when he came here mu ngi promote suma book bi Meet Me in Conakry ne bi ma ko binda maa ngi ko binda on a back way stuff waaye maa ngi ko base ci adolescence rebelliousness bi nekk ci adolescent bi diggante age yi 17 ba 24 soo readee Sigmund Freud xam nga ki ñoo wax di father of psychology moom moo njëkkaa define di trauma nit ki jaxasoo bi moo jaxasoo ci diggante age yi 17 ba 24 ci nga génn ci nga doo gëm sax at that time ne di nga mun a dee moo tax su ma gisee gars yi back way bi loolu laa dee wax doo gëm ne di nga dee at between that age ci nga génn ci xaleel you think you're invincible waaw dangaa génn ci xaleel nekk a mag moom moo ko njëkkaa define ne lii problème la ci nit ci age boobu ci la sa yaxi boppay brain bi sax ci la solidify soog a toog du gróote so nga am doomam bi ñoo wax Anne Freud kooku ñëw na expand ci loolu ba wane foofu la nit ñeneen sax dañoo feebar ba dee loolu ma motivé ma binda because dama read psychoanalysis ba ma ne dinaa binda this thing pour wane ne jafe-jafe xale yi dee am at that age rebelliousness la rek although things have changed now because man soo gisee book bi dama ko bindee suma papa maa guide pour wan ma ne xamuloo dara dee maa déglu may laa wax li ngaa def may ko wan ne gënuloo maa xam aduna si like even maa ngi wane bi ma jëndalee montar ne ma jox naa la 1 month di nga ko réeral ma ne ko mu ne ma bés bu ma la jëlee montar nga denc ko fa moo daan 1 month ma xam ne mag nga ma ne ko nag dinaa la prove wrong montar bi dinaa ko denc ba 1 month bi passé
2 weeks after ma dem ci cinéma bi di xasul pour jënd ticket ñu dog ko ci suma loxo bi so ma ñëw ma ne ko mu ne ma ana montar bi ñu ne waxi mag dafa guddee rek waaye du fanaan àll ana montar bi ma ne ko waaye dañ ko jël ci cinéma bi mu ne ma waxoon naa loolu waxoon naa leen ma ne mu ne ma benn tey xaleel nga ma ne ko non loolu du suma faute dañ doon xëccoo pour jënd ticket you know mu ne ma ñaata nga amoon mu wax ko moo daan loo xam ne mënoon naa dem jënd balcon yi easily te du ma xëccoo ma wax ko mu ne ma xam nga soo demoon balcon yi nga jënd nga dem toog loo xëccoo du am bañ jël ko very good understand nga so ma ne ko you are right mu ne ma loolu la nag da nga magagut bés boo magee di nga xam ne fii nga war a jaar xamaguloo fi ngaa jaar mooy diggante 17 ba 24 okay so loolu laa doon emphasize so anecdote boobu mu ngi ci book bi it meet me in Conakry so you know and then the same thing went to the point where bi ñoo plan pour ne dañoo get out of the country against suñ parents yi ne duñ dem ñu forcé ne dañoo dem ba nga xam ne dañ dem immigration wan nañu sax bu leen jox kayit because ñi maguñ pour am kayit waaye biñ amutee kayit ñu ne nañ dem mun nañoo dem sax without kayit and we left the country kenn amul document ne ñu ngaa dem tooyi West Africa rebellion boobu rek laa doon wax in the mentality of the kid waaye biñ génnee challenge siñ am coono biñ coom bay eega Conakry ak problème bañ fa am in the end liñ doon ñaan rek mooy nañ delluwaat Gambia ci jàmma salaam biñ dellu see Gambia ba successful ci lañ toog ne alhamdulillah ñun definitely xamuñu woon li ñu doon defaan so that is just loolu taxoon ma bindali waaye léegi dafa change léegi xale yi mag ñee leen a feyal ne leen dem leen xosoli you know so waaye dañ doon introduce series bi back rek waaw nit ñi xam ne delsi na yes alxames ju jot dinañ try between 9 and 10 ñu def ci ay waxtaan yu am solo waaw dinañ dem next time di fàttali nit ñi ne meet me in Conakry the last time bi nga fi nekkee da nga ne woon am available locally waaye coup d'état by the Gambia National Army ki leen ko amee naka Timbuktu ak amee testimony of a retired military officer and diplomat yooyu noonu second book bi moom a few copies are still available about 5 or 6 waaw so koo xam ne bëgg nga jënd book bi contact leen ma waaw ngeen jënd call me on 7711599 wala soo xamee fi radio bi nekk nga dal di ñëw mag yi ñu ngi laa wonderful dellu di jaajëfal di seentu ne dinañ gën a xuus ci waxtaan bi dëgga next week and that brings us to the end of today's edition of Coffee Time with Peter Gomez. Thanks for watching. Wéef lay fay sant yàlla looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokku dara scan to pay moo neex no problem 0% no charges kon yóbbaale ko boy dem scan to pay moo neex no problem 0% no charges Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. In the Gambia, we all move to different paces. Time is money, convenience is power, and now both are in your hands. No more long lines, no more late payments, no more missed chances, not anymore. Because now the Gambia has its own super app, Zap. One app, one tap, endless convenience. Send money instantly, pay your bills in seconds, shop without borders, pay your rides, order your meal, buy your ticket, deposit and withdraw money for absolutely free. No extra charges, no hidden fees, only
only on Zap Super App. This is not just convenience. This is confidence. This is the future in your hands. And the best part, Zap is born right here. Built for us, designed for every Gambian home, every Gambian dream. So don't wait in the past. Step into the future. Download Zap today on App Store and Play Store and enjoy endless free services. Call us today on our toll-free number 1666 or on 260-0001. Zap, all in one, all for you. Tap in, zap in.